Hi everyone, this is Caroline Hines, film critic and journalist. And though this interview is not about film, it is about, I think, a medium that is very much about film, a visual medium of dancing. And today I'm joined with Artistic Director of the Busan International Dance Market, as well as BPAM, is the Busan International Performance Market. Yeah. Because it's now two events going on, and I'm joined by Shin Eun-ju, who's basically a dance legend in Korea. I was doing some research on your work and watching some of your performance videos, and you're amazing. And I'm so honored that you're taking the time to speak with me today. Yes. 안녕하세요. 저는 금방 소개받은 부산 국제춤 마켓, 부산 인터내셔널 댄스 마켓, 그리고 부산 인터내셔널 퍼포밍 아트 마켓 무용 프로그래머 신은주입니다. 반갑습니다. And she's also has her own dance company. And I first have to ask, what is it about dancing that made you decide to make this your career choice? That you decided, I'm going to dedicate my life to dancing. 저는 어릴 적부터 춤을 췄고, 그리고 춤이 다양한 문화와 그리고 여러 관객들, 그리고 다시 여기. 저는 제가 어릴 적부터 지금까지 춤을 추면서 춤과 관련된 모든 것들을 하고 있습니다. 교육자이기도 하고 안무가이기도 하고 그리고 댄서이기도 하고 축제 예술감독이기도 합니다. 춤이 많은 사람들과 연결되고, 춤이 여러 국가와 연결되고, 춤이 우리 생활에서 많은 사람들이 아름다움을 발견할 수 있는 역할을 할 수 있는 그 시간까지 여러분과 함께 하고 싶어서 지금 활동을 하고 있는 무용가입니다. When I was young, when I started dancing, and I still dances at this age, and I think the dance is connecting many people and many countries and many kind of cultures. I believe so. I want to believe the dances in making people more happy and more connecting with others. She's believed, so she wants more dances more deep in people's minds and people's life. So she decided and dedicated to dance. I think dance and music are to me two sides of the same coin, in that they're the only medium where you don't need translation. You don't need to be able to speak the language of the dancers or the language of the musicians to be able to understand the emotion and the motivation behind the music and behind the dance. And I think that's something that I've always loved about music and about dancing and I think for me is film sometimes, because depending on the film, sometimes if you're watching a film and it's in a language you don't understand, but the actors get the emotion across, and a lot of it has to do with the music as well. And so for you, like how are you able to match the medium of dancing to music? Because as a choreographer, you have to choose the music that you want to accompany your dances. So how is your connection to music, and how do you go about selecting the music that you want to support your choreography? 제가 생각하기엔 음악과 춤은 되게 양면의 하고, 그리고 중간에 되게 사람들이 말을 하지 않아도, 언어를 통하지 않아도 사람들을 감동시키게 만들고 이해할 수 있게 할 수 있는 그런 어떠한 장치라고 생각을 합니다. 그리고 또 영화 또한 그렇게 말을 하지 않아도 배우들의 표정과 연기를 통해서 보여줄 수 있다고 생각을 하는데, 안무가로서 그 음악을 선택하는 데 있어서 어떤 식으로 어떻게 그런 춤과 음악 사이에 그런 것을 조율하면서 선택을 하는지 궁금합니다. 네. 춤은 바디, 몸이 재료예요. 네.
우리 살아있는 몸은 리듬이 있어요. 네. 그렇기 때문에 리듬 자체가 우리 모델이 음악이 될 수 있습니다. 그래서 많은 무용가들이 작업을 할 때 음악을 먼저 음악에서 굉장히 영감을 받기도 하고 그리고 또 어떤 사람들은 춤을 먼저 작업을 하고 그 다음에 음악을 선택하는 분도 있고 그리고 또 같이 콜라보를 하는 경우도 있고 다양한 방식으로 안무를 합니다. She thinks, I think, the light body has a rhythm. So the rhythm can make people's more inspiring and more moving things. So some choreography they inspired from the music first, or some choreography first created the dancing and choose the music. 그리고 저의 경우는 세 가지의 모든 경험을 했고요. 예를 들면 첫 번째 음악을 선택한다든지 두 번째 음악을 듣고 영감을 선택한다든지 아니면 음악 하는 작곡가와 같이 작업을 한다든지 세 가지를 다 경험하면서 해왔습니다. In my opinion, in my side, I had three types of 안무를 해왔다. dancings. 코레오그래피. First, inspired from music. Second, and first making dance and choose music. Third one is collaborate with the writer and choreographer. She has whole things. 근데 이제 저는 그 중에서 확률적으로는 저는 어떠냐면 제가 음악을 모든 댄서들은 다 춤을 좋아하고 뮤직을 사용하죠. 그래서 항상 저는 음악을 옆에 두고 어떤 음악이든 많이 듣습니다. 그래서 제가 이제 그런 것들이 사실은 이렇게 레코딩이 되어 있어요. 제가 기억이 되어 있어서 메모가 되어 있고 그게 어느 순간 제가 작품을 하고 싶을 때 그 음악이 저한테 들려요. 네. 그냥 있어도 그 음악이 어디선가 들려요. 그래서 저는 그것들을 기억을 하죠. 네. 그래서 제가 작곡자한테 어떤 것들을 샘플링을 주거나 아니면 이런 것들을 이런 식으로 이렇게 해달라고 제가 요구를 하는 편입니다. She always live with music. She always listen every types of music, every genres of music. So she memorized all kind of the music, and then somehow, somewhere, sometimes just pop up her songs, in her brain or mind, and then she asks for the writer. Sometimes gives sampling something of the music, or she asks, I want this kind of the music, so she has to right now. Yeah, I noticed because I've watched some of the dance performances on the company's YouTube channel, and there's one particular piece that was surprising to me. Forgive me for not remembering the name, but it has EDM music, and I was very surprised to see EDM and house music combined with I think what you would call classical, traditional Korean music and pansori. And there's even sounds of like whales and elephants. So I want you to talk about just like, I think combining all of these different genres of music and I guess you could say sounds of nature with traditional Korean music, because I think it's brilliant. I know there's a group, I can't remember that approach, it's a traditional pansori group, but they combine jazz music. And I think it's amazing how for a lot of, for Korean music, because pansori is very specific, to combine it with like the most unlikely sounds and the most unlikely genres of music. 이제 제 채널 네, 제 채널에서 정말 많은 것들을 봤지만 그 중에 가장 자기를 놀라게 했던 거는 EDM 뮤직을 사용했는데 거기에 판소리와 이런 트레디셔널한 것들이 섞여 있는 데다가 거기에 이제 자연의 소리까지 합쳐지면서 이런 게 어떻게 같이 합쳐질 수 있었는지 너무 놀라웠고, 그리고 또 봤던 것 중에 하나가 판소리와 재즈 음악이 섞이면서 서로 너무나 다른 것들이 섞이는 것들이 너무 놀라웠다. 네.
그 어떻게 생각하면 우리가 그 내용에 따라서 작품을 구성할 때 내용에 따라서 정말 그 음악도 너무 다양한 그 종류가 있듯이 우리의 몸짓도 너무 다양한 것들이 있어요. 그래서 그런 것들은 어떻게 생각하면 저는 제가 작업을 할 때 어떤 제가 풀고 싶은 주제요, 키워드가 있잖아요. 네. 그것에 맞는 것들을 제가 이렇게 여기서 이렇게 끄집어내 가지고 그것을 같이 이렇게 작업을 해가죠. 그런데 저는 제가 생각할 때 그 굉장히 저는 이렇게 자연스러운 흐름을 굉장히 좋아합니다. 예, 그래서 그것이 굉장히 또 어디냐면 굉장히 깊게 제가 그 어떤 것들을 고민하고 굉장히 깊게 제가 어떤 것들을 계속 성찰하는 시간을 통해서 그것이 굉장히 어떤 에센스가 되어서 저한테는 이렇게 동일한 어떤 질감으로 저한테 이렇게 옵니다. 그래서 저한테는 그렇게 낯설지가 않게 네. 시간이 걸려서 작업을 하게 되는 네, 거죠. 네. When we make a dance or kind of the art, in body acting, there's a lot of moving and a lot of expressions. And when I make a dancing, I just pick up that kind of in my brain, and she thought about the natural things is very important, and always think about it. And then she, when make that, she just follow the naturally flows, and so she thinks that is not unfamiliar. She thought about, because she always think about and always using the natural things of body. I think that's one of my favorite things about music and watching your pieces is it flows very naturally. But something that I also notice apart from the different genres is there's moments in your pieces, because they're very long, where there's moments of stillness and absolute quiet. And when I was listening, sometimes I would check to see if my computer has stopped, because the dancers go completely still and the music just goes completely quiet. So talk about the importance of adding moments of stillness and quiet into your dance pieces. 이제 보면서 자기가 생각하기에 그런 것들이 너무나도 그 자연스러운 흐름들이 너무나도 좋았고 Thank you very much. 그리고 그 자기가 이제 그 작품을 봤을 때 그 작품을 보다가 자기 컴퓨터가 이렇게 멈춰 이제 작동을 잘 안 해서 소리가 안 나는데 춤이 나오는 경우가 있었을 때 그게 되게 뭔가 좋았기도 했는데 혹시 그 춤을 구성하시면서 그 안에 소리가 안 나올 때 춤을 하는 그런 부분들을 어떻게 생각하시고 저는 하는지. 제 작품을 풀 센텐스를 보시면 알겠지만 저는 음악 없이도 춤출 수 있어요. 왜? 저 안에 리듬이 있기 때문에. 네. As you know, watched whole the arts. She believes in body there's a rhythm, so she can dance without the music. 그래서 제 작품 안에 제가 즐기는 섹션이 뭐냐면 음악이 없는 거예요. So she enjoyed it and loved it. Section is without the music. 그래서 제가 1시간 뭐 10분 이런 풀 작품을 만들 때 굉장히 제가 그 음악이 없는 가운데 춤을 추는 걸 굉장히 즐깁니다. 그런데 저는 리듬감을 그 어떤 관객이 음악이 없으면서도 저희 리듬을 느낄 수 있었다고 말하는 사람들이 많았어요. 근데 저는 제가 그걸 가지고 있기 때문에 그걸 믿어요. 네. When she makes a long time art, it's like 1 hour and 1 hour 10. She always make without the music part, and then she always feeling her rhythm and then dance. And some audience always say, I feel your rhythm without the music. So she believed it about the without music. Is it okay? 왜냐하면 음악이 그 무용 공연 작품의
도움을 줄 수도 있지만 정서적으로 네. 관객한테 방해가 될 때도 있어요. Because sometimes music can assist with the audience to understand art, but sometimes disrupt audience. Yeah. 왜냐하면 춤을 추는 사람은 자기가 가지고 표현하려는 것이 여기 몸에 다 있기 때문에 음악은 귀로 듣잖아요. 네. 뮤직은 귀로 듣잖아요. 근데 춤은 뭐냐면 눈으로 보고 귀로 듣는데 때로는 이 음악 때문에 그 사람이 말하고자 하는 어떤 표현이 방해가 될 때가 있어요. 내가 말하고 싶은 게 여기 안에, 춤은 여기 안에 있는 거거든요. 이게 외형적인 게 아니에요. 네. 안에 있기 때문에 그 안을 들여다보려고 하면 네. 아무것도 없어야 돼요. 네. 그래야지 집중할 수 있어요. 네. The music have to listen with the ear, Yeah. but dancing only watching that, and then watching that and with the ears. But the dancing dancers, they have the thoughts or they want to express or kind of one that is inside of here in body. So when audience want to know about her expressions or her feeling, they should watch without the music. Only yeah. watch her moving and acts kind of one. I get that because the music can be distracting. Music can be distracting. Sometimes, no matter how much you love music, it can take you out of the moment where the audience could get more caught up in the. And it does happen sometimes if I'm watching something, I kind of like phase out and I focus more on what I'm hearing, and then I'm not really paying attention to what I'm seeing. So I get it because you just want the audience to focus more on the dancers because that's the visual medium you're using to talk to the audience about what you were thinking in the process in the choreography and like basically whatever is happening. You're like the dance is what I want you to pay attention to. 자기가 생각하기에도 자기가 어떤 거를 볼 때 뒤에 소리가 이렇게 있으면 가끔씩 방해가 되는 경우도 있기도 하고 그리고 어쩔 때 자기가 이거 볼 때 집중하면서 보면은 옆에 소리가 안 들리는 것도 있어서 그래서 자기가 생각하기에 그게 맞는 것 같다. 그래서 저는 음악 없이 춤추는 거 즐깁니다. So she's love to dance without the music. 그래서 제가 리듬을 만들어내는 걸 즐깁니다. So she enjoys to make her rhythm. Yeah. No, it's sometimes the stillness, the quiet is like a big breath. Just taking a big breath and resetting. It's like you have once the dance is in session, so the stillness is a moment to reset the rhythm again, to start over. It's like a break. It's like a time to say, okay, you had that moment. Let's start this other moment now. Yes, say. And I know we were going to talk about your company and BIDAM because as I said, I was looking through the dances on your website and everything, and I noticed the last big piece was My Inner Fish, which I love that title. It's hilarious. I love fish. I love the ocean. So I kind of was. I was thinking for some reason it was going to have a water theme, but it does not. It's very more about earth and wind. So I want to ask you about that particular dance and that title because the title of the dance and the actual dance itself to me seemed like opposites. 내 안의 물고기. 네, 내 안의 물고기를 너무나도 좋아하는데 그걸 이제 처음에 이제 제목을 봤을 때는 물에 관련된 거라고 생각하고 이렇게 봤는데 보니까 뭐 지구나 땅이나 아니면은 뭐 바람에 관련된 그런 것들이 더 많아서 뭐지? 라는 생각을 하게 됐고 그리고 제가 생각하기에 이건 반대인데? 라고 생각을 했었는데 이거 한 번만 설명을 해주시면 몇 개 빼온 거 같은데 괜찮아요. 네. 그래서 내가 물고기에서 진화했다는 것에서 스타트가 됐고 거기서 왔고 저희 개인적인 경험으로서 뭐 작품은 주관적이니까 근데 저는 그 결국은 뭐냐면 인간과 자연과의 관계를 질문하기 시작했어요. 나는 우리 인간이 도대체 어디서 왔는가?
그거에 대한 질문에서부터 시작됐습니다. 네. She started from the evolution to the fish to the human, and she started to think about connection with nature and human, and then she asked herself, what is human and what is the kind of the connection of the nature and human? It start from the art. 근데 거기서 시작돼서 제가 많은 리서치를 통해서 갔지만 결국은 뭐냐면 진화를 해온 인간을 생각했을 때 우리가 인간이 되기까지는 우리는 저는 자연과 인간이 너무 닮아 있다고 생각합니다. 예. 그런데 뭐냐면 결국은 우리가 진화되어 왔다는 것은 뭐냐면 햇빛도 필요하고 그리고 네. 뭐냐면 바람도 필요하고 네. 그 다음에 물도 필요하고 네. 불도 필요하고 네. 흙도 필요하고 네. 우리가 많은 어떤 자연의 요소, 네. 재료와 함께 우리는 같이 공존해서 인간이 성장되어 온 거예요. 그래서 저는 우리의 지금을 말하고 싶어요. 지금. 네. 그러니까 과거에선 그렇게 출발됐지만 네. 저는 지금을 말하고 네. 내가 지금 이렇게 인간은 이렇게 어디로 가고 있는가의 질문. 우리가 지금에 여기 서 있는 이 우리 인간은 이 자연의 많은 요소들과 같이 공존하면서 네. 왔다. 네. 그런 얘기를 그 안에 담고 네. 있습니다. Through that kind of one and through a lot of research, from the evolution, through the evolution of human, they started from fish, but now humans always need sun and water and earth and wind, everything, and how where we go, always ask, and then now we think about we have to live with the nature things we have to do. So that kind of the contents in the art. 그래서 내 안의 물고기는 리서치 기간이 굉장히 길었어요. 길으면서 제가 그 마이너 피쉬가 내가 물고기에서 진화되어 왔지만 여기 안에 DNA가 있는 거 아니에요? 네. 근데 지금은 우리가 바람이 없고 햇빛이 없으면 우리는 죽어요. 네. 네. 그러니까 만약에 물고기가 올라와서 네. 만약에 물에만 있었으면 네. 이것도 없고 네. 다리도 없어요. 네. 그래서 우리가 이게 숨 쉬는 공기도 하고도 만나. 우리가 아가미가 물고기는 아가미가 있지만 인간은 이 공기하고 접촉이 되는 폐가 있잖아요. 그러니까 그렇게 진화되어 온 거예요. 그렇기 때문에 내가 물을 얘기하면서 근데 저는 내가 발견한 건 뭐냐 물고기가 바다 안에서 오션 안에서 걔들이 숨을 쉬잖아요. 그 안에 에어가 있어요. 그 안에 바람이 있어요. 저는 그걸 보면서 내가 많은 그 영상 자료 리서치를 하는데 오션 안에 물고기들이 바람도 만나고 그 다음에 그 안에 공기도 만나고 저 안에서 마찰이 일어나서 불도 일어나고 그 안에서 많은 것들이 생성되면서 나름대로 다 있어요. 지금도 오션 안에는 그 애들이 다 그런 게 공존합니다. 그러니까 우리가 그냥 물만 생각하는 건 안 돼요. 우리가 살아가는 모든 요소는 여러 가지 많은 것들이 만나져 가지고 이렇게 생성이 되는 거죠. I have a very long time to research about to make that. So fish DNA we already in our DNA because we evolution from that fish, and when we was fish we can live in the ocean, in the water, but we get an evolution, so we can live without the water, but we need the sun and the air and wind. So look at the sea. There's a there are a lot of creatures and a lot of fishes. The fish in there's in the ocean there's airs and winds and also fire kind of one. Because fish can breathe in
in the ocean because in the oxygen kind of one. So she wants to express about look at the fish and they're in the water, but there already has air and wind and anyone kind of elements of the nature. Yeah, I'm from the Caribbean, and I always say the sea, the ocean, is my happy place. So I understand exactly what you mean. And once upon a time, I wanted to be a marine biologist. So I wanted to study fish. I wanted to study dolphins, the sea, you know, oceanography. So I completely relate to what you're saying, and I understand it. But we still can't live without water. You know, we need to be in contact with nature. You know, humans can't survive without nature. Being solitary drives us insane. You know, we still need the sun, water, earth, the sky, all of that, all of those elements make us who we are. So I get it. Thank you very much. 해변이 되게 출신이셔서 물 너무나도 바다를 너무나도 좋아해서 원래는 그 물고기 생각자가 되고 싶어 했어가지고 이제 위원장님이 말씀하시는 그 모든 것들이 다 이제 이해합니다. Yeah, I love the sea. I love the ocean. I'm staying in Hyundai, and I go to the water, and I just stand on the shore, and I just watch the water and I watch the sunset. So I love that you put that into your dancing and into the music, and I love that you are using your dancing to remind your audience, to remind people to stay in connection to earth, you know, to stay in connection with nature. Because as we're becoming more modern, we're losing that sense of connection to where we came from, to nature. So I think dance is an important medium to remind people to stay grounded, literally. 네, 너무나 해운대에 있을 때 바다 보고 너무 자기가 너무 많이 거기서 있고 막 이랬었는데 사람들이 요즘에 너무 현대화가 되다 보니까 그런 자연과 연결되어 있다라는 그런 걸 잃어가는 시기에 있어서 맞아요. 내 안에 물고기 프로젝트도 제가 저는 우리 몸이 자연이라는 것을 항상 인지를 하면서 그것을 잃지 않아야 된다 생각해요. 그래서 자연을 친구로 생각해야 된다 생각합니다. So that's the reason you said make that the fish in the water, and then she also thought about people they lose about the kind of the connection with the nature. So she believed people they really know about the we from the nature. No, it's true. And before we're talking about evolution, and your dance is about evolution, and I think it's kind of ironic, or maybe coincidental or serendipitous, that your last big piece is about evolution. And we're looking at what you want to do with BIDAM, with the festival. It's about, in a sense, evolving the dance culture and industry in Korea, using this dance market and going around the world and showing Korean dance around the world. So talk about using your philosophy of dancing to be an artistic director, and what you intend and what you want the festival to do. Because I think being an artistic director and hearing your vision now and your philosophy goes hand in hand with a festival like this. 이제 작품을 통해서도 이야기하셨듯이 그런 진화나 이런 개발에 관련해서 이렇게 이야기하셨는데 가지고 계신 그런 무용 철학을 이용해서 이 마켓에서 어떤 식으로 이용하고 또 이런 마켓 자체가 한국의 그런 무용의 춤에 관련된 것들을 더욱더 이벌레이션 하기 위해서 만들어진 거다 보니 어떤 방식으로 또 어떻게 이 마켓을 통해서 이렇게 전달하시고 싶으신지. 네네. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 거는 저는 춤이라는 우리 춤이라는 고유한 예술 장르, 춤이라는 이 아름다운 예술 장르를 많은 사람들한테 어떻게 하면, 이 축제라는 것은 뭐냐, 춤을 다른 사람들한테 이렇게 같이 나누고 공유하고 싶어요. 그래서 제가 축제를 만들었고, 그리고 축제 안의 프로그램은 어떻게 하면 다양한 관객들이 우리 춤과 만날 수 있는지 그 연결고리를 항상 고민합니다. 그리고 저는 그 안에서 많은 사람들이 우리가
그 읽고 있는 우리의 고유한 순수한 어떤 감성 이런 것들이 춤 안에 있기 때문에 그것과 만나지면 많은 사람들이 굉장히 행복하고 아름다운 삶을 추구할 수 있을 것 같습니다. 예. In a dance, dance is very beautiful arts genre. So I met this festival. I want to share with this kind of the very beautiful art shares, and I want to show about the kind of that one. And in the program, very various audience in that program, they how they meet the dance and how they connect with the dance. Always thought about and think about it, and then make this one. And then in this body and in this dance, there's a lot of pure emotion things. So the audience meet the pure emotion is eventually gonna make a happy emotion. So she wants to aim about that kind of emotion. Yeah, your ideal and your idea for the dance market is to have use it as an opportunity for the audience to reconnect with themselves through the dances. It's not really about the festival itself. It's about the purpose of the dances itself and using it as a platform to highlight the dancers and their message. 그 약간 축제적인 느낌이라기보다는 사람들이 댄스를 통해서 그 댄서들을 통해서 서로 연결되고 그 안에서 것들을 찾으면서 가고자 하는 것이 이 연장님이 만들고자 하는 그런 그렇죠. 게 맞는 거죠. 맞아요. 네. Yes. 그리고 다양하게 그러니까 우리 축제는 다양한 사람들이 연결되길 원하고 그리고 또 이것이 계속 이어지길 원합니다. We want a lot of and variety peoples connect with them, and we want to continue the kind of that connection. No, I'm actually so happy that I came for this because I wasn't intending to. I didn't know about the dance market until someone told me about it. And the thing is, I said before I love dancing, but the thing is, I also love Korean music. And people, when you say Korean music, people always think K-pop. But for me, I actually love traditional Korean music. Yeah. I love pansori. I love trap. Yeah. And I love that dancing, this traditional dancing is a way to remind people to, again, using the philosophy of evolution, I'm going back to where you came from, to remind people to pay attention to traditional Korean roots, traditional Korean music, because that's where you came from. That's the foundation of your people, and the foundation of your culture is the traditional music and like the drums, you know, and the singing and the vocalizing and just dancing in the earth and enjoying that. Because I think, to me, looking at a lot of traditional Korean dances, it's about celebrating nature, you know, and the sun and the mountains and the ocean. Like you have like a Jeonju, like Jeju-do Islands and those kind of places. Like the dance is about that. So you're trying to remind people also, don't forget where we came from, you know. 누군가가 말해주기 전에는 이런 댄스 페스티벌이 있는 줄 몰랐는데 알고 나서 이렇게 와서 이렇게 하니까 너무 좋고, 그리고 기본적으로 우리나라의 음악들을 너무 좋아하고 그 전통 음악들도 너무 좋아, 판소리 같은 그런 것들을 되게 좋아하고 춤도 너무 좋아하는데, 그런 그 철학에 다시 돌아가서 생각해봤을 때 우리나라의 전통 음악 같은 것들이 다 약간 자연에 기반돼서 그 자연 것들을 표현하고 나타내는 것들인 것을 느끼기도 했고, 그런 것들이다 보니 그런 것을 보여줄 수 있고 연결할 수 있는 게 너무너무 좋고, 그리고 그걸 계속 잊지 말고 이렇게 나아갔으면 좋겠다고. Thank you very much. Thank you. Yeah. I know we're gonna have to wrap it up because you have to get ready for the performance soon. But if you had one message to tell for anyone watching, or for anyone who doesn't know about BIDAM and the other programs of traditional music, what would you tell them? 이제 끝날 시간이 없는데 한 가지 그 비담에 대해서는 아니면 그런 다른 여타 프로그램에 대해서 모르는 분들에게 하시고 싶은 메시지가 있으면 말씀해 주십시오. 우리
우리들이 뭔가 창의적이고 즐거운 삶을 위해서 우리 예술을 즐길 수 있는 여러분의 시간이 있었으면 좋겠습니다. 그 안에서 우리 춤은 여러 역할을 할 수 있을 것으로 기대하고요. 대한민국에서 우리 부산은 굉장히 아름다운 도시입니다. 해양 도시입니다. 여러분들이 이 부산에서 다양한 축제와 그리고 이 자연과 함께 어우러진 그런 시간들이 여러분들한테 주어졌으면 하는 바람을 전합니다. We wish people enjoy the creative and very enjoyable life with these art things, and also dance is very good role about that kind of the enjoying life. And then the Busan is very beautiful city and has a beautiful natures kind of one. And in Busan there's a lot of various festival, and then it's also connected with the nature. So please keep enjoying it, and please pleasure to with this festival and nature. Thank you very much. 감사합니다. 감사합니다. And yes, listen to what she says. If you come to Korea, don't just come for K-pop, people. Korea is not just K-pop. It's not K-pop land. And I say that because, like, when you really do get to know the people and the culture, it is way more than, I think, coming from someone in North America, is way more than the perception that we get in Western media. You know, it has like thousands of years of history. You have like the Silla, the Goryeo, the Joseon era, and all of these things feed into the music and feed into the film and feed into the dance. You know, you have people like Shin Eun-ju, who's like reminding not only Koreans to stay true to their roots, but also for anyone who comes here to see the people for what they are, see the country for what they are. Like, we have mountains just behind there. I come from some place where we don't have mountains. It's flat. Barbados is the flattest island in the Caribbean, but like, just see the country for what it is and get to learn it and get to know it beyond what we see in Western media. So thank you so much to Shin Eun-ju for talking with me. And thank you so much to our translator, Paul. You did fantastic. Yes, thank you very much. Thank you. Thank Thanks. you. Bye. Bye. Thanks so much. Bye.